Swadata kabisa mtazamaji, moja kwa moja kutoka chumba cha matangazo. Sauti hiyo ni ishara tosha kwamba imetimu mwendo wa saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni tarehe 9 mwezi wa 10 mwezi Oktoba mwaka 2024. Asante sana kwa kujiunga nasi kutoka hapa katika chumba cha matangazo, ambapo chini ya dakika 30 nitakuwa na kujuza mengi zaidi, hasa taarifa ambazo tumekuandalia katika chumba cha habari. Kabla sijaanza kukupasha taarifa hizo, wacha kwanza kabisa tupate yaliyomo. Bunge la Seneti lapokea notisi ya mswada wa kumbandua afisini naibu rais Rigathi Gachagua. Received a message from the Speaker of the National Assembly regarding the approval of a special motion for the removal from office by impeachment of His Excellency Rigathi Gachagua, EGH, Deputy President of the Republic of Kenya. Kesi hiyo ikiratibiwa kusikilizwa juma lijalo. Miili miwili imeopolewa katika mto Mathare. So siku ya leo tulipata two bodies hapa kwa ile wakati ya kuchimba kutoa takataka kwa hii mtaro. Wakazi wakitaka majibu kuhusu vifo hivyo. Na Bob Njagi, mmoja wa watu watatu waliotekwa nyara na watu wanaokisiwa kwa polisi na kutoweka kwa siku 32, waelezea masaibu waliopitia. I was left on the floor handcuffed at the back and blindfolded for 2 days without food. Only some water. That was kwa mtandao wa Twitter @Kirobi ya TV47KE na kwa mtandao wa YouTube ni TV47 Live, ambapo kwa sasa tunapeperusha matangazo haya mubashara. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, mfasiri kwa lugha ishara anafahamika kama Roda Nyamai. Tunaanza na taarifa ya kwanza, ambapo hofu iligubika eneo la Mathare Area 2 ambapo eneo la Mathare Area 2 baada ya miili ya wanawake wawili kupatikana katika mto Nairobi mchana wa leo. Aidha, wakazi wa eneo hili wanadai kuwa kuna uwezekano wa uwepo wa miili zaidi katika eneo hilo na kuitaka serikali kuingilia kati. Anastasia Mukabi anatujuza mengi zaidi kuhusiana na kisa hiki. Kasimama, alafu then ndio sasa tumekuja kusimama hapa tu hizo maiti. Hali ya huzuni imetanda katika eneo la Mathare North Area 2 baada ya miili ya wanawake wawili kupatikana kwenye mto Nairobi. Tulipata two bodies hapa kwa ile wakati ya kuchimba kutoa takataka kwa hii mtaro ya maji. So hiyo kitu tumefanya kazi ya leo. So far bodi zimechukuliwa, wamepelekwa mochari hizo mbili. Inasemekana miili hii ni ya baadhi ya watu ambao waliripotia kupotea kufuatia mvua kubwa ilionyesha hivi karibuni, na imepatikana kufuatia mradi wa uhifadhi wa mto Nairobi unaoendelea. Ni kama walitoka na flood na wakupatikana ile wakati wa flood, na kama walikuwa hapo chini ya bridge hakupatikana. So leo kwa ile kata kutoa wanapatikana saa hizi. Wakizungumza kwa uchungu, wakazi hao wanahofia kuwa kuna miili mingi katika mto huo, huku wakiitaka serikali kuchukua hatua na kutatua kizungumkuti hicho. Serikali ikuje, juu watu wengi bado wako hapo. Tunataka serikali ikuje, wakuje na hizo tingatinga zao, wabomoe hapo. And I would like to urge the government to ensure that they remove all the building materials, the remains of the building materials, they remove them so that we can identify whether there are still more bodies. Aidha, maafisa wa usalama wamesema kuwa wanaendeleza uchunguzi ili kubainisha kiini cha kifo vya wanawake hao wawili. Anastasia Mukabi, runinga ya TV47. Na tukiachana na hayo yakijiri, bunge la Seneti linatarajiwa kuanza mchakato wa kusikiliza kesi ya kubadiliwa afisini kwa naibu rais Rigathi Gachagua wiki ijayo, baada ya bunge la kitaifa kupitisha hoja iliyowasilishwa na mbunge wa Kibwezi Magharibi Mwingi Mutuse kutaka kumtimua Gachagua. Kwa mujibu wa kanuni za bunge la kitaifa, sasa litawasilisha hoja hiyo katika bunge la Seneti Jumatano wiki ijayo, likitumia mawakili wake au mmoja wa wabunge kutekeleza majukumu hayo. Na anavyotuarifu Elizabeth Mtuku ni kwamba Rigathi Gachagua pia atakuwa na wakati wa kujitetea mbele ya bunge hilo.
281. Kwa mujibu wa kanuni za bunge la seneti lina siku 10 baada ya hoja hiyo kuwasilishwa katika bunge la seneti, maseneta wakitakiwa kuangazia shughuli hiyo aidha kwa kutumia kamati ya watu 11 au kuangazia swala hilo kupitia kamati ya maseneta wote, kinyume na ilivyokuwa katika bunge la kitaifa ambako mbunge wa Kibwezi West Mwengi Butuse alimiliki hoja hiyo. Katika bunge la seneti hoja hiyo itamilikiwa na bunge la kitaifa. The clerk to issue invitations to appear to the Deputy President today, Wednesday the 9th of October 2024. B, the clerk to issue invitations to appear to the National Assembly today, Wednesday the 9th of October 2024. Kitaifa litapewa muda wa kuwasilisha kesi yake kwa maseneta na kutoa ushahidi wa kudhibitisha angalau moja ya mashtaka 11 ambayo nakabiliwa nayo naibu wa rais Rigathi Gachagua. Kinyume na ilivyokuwa katika bunge la kitaifa, kwenye bunge la seneti kutakuwa na mwanya wa kuwasilisha mashahidi kudhibitisha kesi yao. Mashahidi hao wakiulizwa maswali na mawakili wa naibu wa rais. Naibu wa rais pia atakuwa na nafasi ya kuwasilisha mashahidi kujitetea au hata kujiwasilisha kizimbani kujitetea mwenyewe. Article 145 of the Constitution and the National Assembly Standing Orders 64 and 65 on 8th of October 2024, the National Assembly approved a special motion for the removal from office by impeachment of His Excellency Rigathi Gachagua, EGH, the Deputy President of the Republic of Kenya. Kinyume na ilivyokuwa katika bunge la kitaifa, maseneta wote watasikiza pande zote mbili na kuuliza maswali pale ambapo hawajaelewa kabla ya kujadili mswada huo faragani. Swala lingine ambalo litakuwa tofauti na jinsi hali ilivyokuwa katika bunge la kitaifa ni kuwa maseneta watasikiza shtaka moja baada ya nyingine, na iwapo bunge la kitaifa litadhibitisha shtaka hata moja, basi Gachagua atatimuliwa kama naibu wa rais. That is what I want to conclude by saying, Mr. Speaker, just add an extra day so that the accusers, which is the National Assembly, can have elaborate time to present their case, and also the Deputy President can have the time to present their case. So that, Mr. Speaker, when they move to another fora, they will have opportunity of having the opportunity of being given a chance and the principles of natural justice. I thank you, Mr. Speaker. To open that. If we find ourselves that we are just done with witnesses, both the accusers and the ones that are being accused, the defense team, Honorable Speaker, if you are not able to debate, then we can come the next day, debate and take a vote. We should not then hurry this process as we hurried the last process, and it's not that we hurried it because we wanted. Iwapo maseneta 45 watapiga kura kuunga mkono hata shtaka moja, basi naibu wa rais Rigathi Gachagua atatimuliwa kutoka afisini, Gachagua akihitaji angalau maseneta 17 ili kumwokoa. Elizabeth Mutuko, TV47, Nairobi. Naam, asante sana mwanahabari wetu Elizabeth Mutuku kwa kutupasha taarifa hiyo kwa kina zaidi. Tukiachana na hayo, kwa sasa tutakuwa tunazamia taarifa nyingine, ambapo licha kufika bungeni Jumanne alasiri, naibu rais Rigathi Gachagua alijipata pabaya baada ya wabunge kupiga kura ya kumbandua afisini kufuatia zaidi ya mashtaka 10 ya utovu wa nidhamu na utumizi mbaya wa ofisi dhidi yake. Na kama anavyotuarifu Mike Agwongo, ni kwamba bunge sasa limeweka historia ambayo wataalamu wanasema kwamba itatumika kuondoa afisini viongozi wanaoaminika kwenda kinyume na matakwa ya katiba ya nchi. Iwapo Gachagua atabanduliwa, itakuwa historia ya miaka 35 baada ya makamu wa rais Josephat Karanja kujiuzulu ili kuepuka kura ya kutokuwa na imani naye bungeni mwaka 1989. Siku ya Jumanne alasiri, naibu rais Rigathi Gachagua alirejea katika bunge la kitaifa sio kama mbunge wa Mathare, lakini kama naibu wa rais anayeshutumiwa kwa utovu wa nidhamu na utumizi mbaya wa afisi, akiwa na uhakika wa jinsi angetetea jumla ya mashtaka 11 dhidi yake.
Lakini hata alipokuwa akijitetea bungeni, wabunge wengi hawakuwa makini wala kuonyesha azma ya kusikiliza hotuba yake. Hilo likiashiria kuwa huenda wabunge walikuwa wamefanya uamuzi wao mapema kabla ya kufika kwake. Gachagua ambaye alijitokeza kwenye vyombo vya habari Jumatatu jioni kuweka wazi kile atakachowasilisha Jumanne alasiri bungeni, alieleza jinsi baadhi ya wabunge walivyokuwa na upendeleo na kuhatarisha uadilifu wa kusikilizwa kwa mashtaka yake. Akitangaza katika hotuba yake kuwa anapitia mchakato wa kisiasa, Gachagua amewataka wabunge kufanya maamuzi yao bila shurutisho na vitisho. Article 29C, Mr. Speaker, states that every person has the right to freedom and security of the person, which includes the right not to be subjected to any form of violence from either public or private sources. Hata hivyo, jumla ya wabunge 281 walipiga kura ya kumbandua Gachagua dhidi ya kura 117 zilizohitajika kikatiba, huku jumla ya wabunge 44 pekee wakipinga hoja hiyo iliyowasilishwa na mbunge Mwengi Mutuse. Hoja hiyo sasa imeelekezwa katika bunge la Seneti ambalo litajadili swala hilo na pia kupigia kura. Iwapo Seneti pia itaidhinisha hoja hiyo, Gachagua atakuwa naibu wa kwanza wa rais kuondolewa afisini kwa mfumo huu tangu mwanzo wa kutekeleza katiba ya mwaka 2010. Makamu wa rais wa 5 wa Kenya, Josephat Njuguna Karanja, alikuwa mtu wa mwisho wa cheo hiki kuondoka afisini baada ya kujiuzulu mwaka 1989 ili kuepuka kura ya kutokuwa na imani naye bungeni. Sasa Seneti ina siku 10 kumaliza kesi hii na kufanya uamuzi ambao unahitaji kuungwa mkono na angalau theluthi mbili ya maseneta. To extend its sitting time for Wednesday 16th of October 2024 and Thursday 17th October 2024 afternoon sittings until conclusion of business listed in the order paper of the day. Licha ya Gachagua kuahidi kupinga mchakato huo mahakamani, kuondolewa kwake afisini ni moja kwa moja chini ya katiba ya Kenya ikiwa itakubaliwa na mabunge yote mawili. Gachagua hata hivyo ameonyesha imani kuwa taasisi huru zikiwemo mahakama zitafanya maamuzi sahihi iwapo swala hilo litafika mahakamani. Mike Kagwango, TV47, Nairobi. Na tukiachana taarifa yake Mike Kagwango, maseneta watakuwa na kibarua kigumu wiki ijayo kujadili hoja ya kubanduliwa kwa gavana wa Kericho Eric Mutai, ambayo inatarajiwa kujadiliwa na bunge la Seneti Jumanne ya tarehe 15. Gavana Eric Mutai anashutumiwa kwa kufanya uteuzi usiozingatia sheria na ubadhirifu wa fedha za umma. Siku ya Jumatatu na Jumanne wiki ijayo, bunge la Seneti litakuwa na kibarua kigumu kujadili hoja ya kutimuliwa kwa gavana wa kaunti ya Kericho Eric Mutai, ambaye alitimuliwa ofisini hivi majuzi na wawakilishi wadi 31 kati ya wawakilishi wadi 47. Maseneta tayari wamekubaliana na muda huo, sasa wakipasha misuli kutokana na kibarua kigumu ambacho kitakuwa katika bunge la Seneti, kiwemo ile ya naibu rais Rigathi Gachagua siku ya Jumatano na Alhamisi. Mchakato huu utaliweka bunge la Seneti kwenye ratili kuhusiana na maamuzi yatakayofanywa katika kumtimua gavana Mutai ofisini. Seneta wa Kericho Aaron Cheriot anasisitiza kwamba maseneta wanafaa kujitayarisha kwa siku hiyo maalum. We had too much to do within such a short time. And therefore, Mr. Speaker, if you see the way the motion has been drafted, it is until the business listed on the order paper is concluded on that day. So it's not unusual, Mr. Speaker, that we leave this house on certain days at 2 a.m. Ni vile tukijipata katika ule mjadala alafu kutakuwa na masuala mengine nyeti, Bwana Spika, naona tutajipata katika tu ile sehemu ya kwamba hatuna muda wa kutosha kuyaangazia yale masuala kindani, kwa sababu tuwezi tukasema tutaenda siku nyingine ambayo ni siku ya Wednesday. Seneta Nyamira Okongo Mugeni anasema kwamba swala hili ni nzito sana na Seneti inafaa kuonyesha iko huru na wazi. The Senate is on the spotlight. This is the time we need to demonstrate to the country that we are fair. We can discharge our functions impartially without fear and favor.
and I second the motion, Mr. Speaker. Seneti itatakiwa kuongeza muda wa vikao vyake hadi mwendo wa usiku hadi pale ambapo shughuli nzima itakapokamilika. Hoja hii ya kutimuliwa kwake inajiri siku chache baada ya gavana Mutai kuteuliwa katika kamati ya baraza la magavana kuwa mwenyekiti wa kamati ya elimu katika baraza hilo. Hata hivyo, hoja hii inaendelea kujadiliwa hata baada ya mahakama kusitisha mchakato huo kuendelea. Mwakilishi wa wadi ya Sigoet Kiprotich Rugonyi ambaye aliwasilisha hoja hiyo anamshutumu gavana kwa kufanya uteuzi usiozingatia sheria, kuwafuta watu kazi kiholela, kuwatuma wafanyakazi katika maeneo mengine, akisisitiza kwamba hii ni ukiukaji wa kipengee cha katiba kuhusu uongozi. Na tukiachana taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba naibu rais Rigathi Gachagua amemtaka jaji mkuu Mathare kuunda jopo maalum la majaji kusikiliza kesi yake, akisema kwamba imeibua masuala mazito ya kikatiba. Gachagua kupitia mawakili wake wakiongozwa na Paul Mwite wanatia dosari kubanduliwa kwake na wabunge hapo jana, pamoja na shughuli ya ukusanyaji maoni kutoka kwa Wakenya iliyofanyika wiki iliyopita. Na kama Paul kama anavyotuarifu ni kwamba jaji wa mahakama kuu Lawrence Mugambi atatoa uamuzi wake siku ya Ijumaa. Siku moja baada ya kubanduliwa na bunge la kitaifa afisini, naibu rais Rigathi Gachagua alirejea mahakamani kupinga hatua hiyo ambayo mawakili wake wakiongozwa na Paul Mwite wamesema inaibua masuala ya kikatiba na kuiomba mahakama kuagiza jaji mkuu Mathare kuunda jopo maalum la majaji kushughulikia swala hilo. Mwite akiomba mahakama kuhakiki kisheria iwapo naibu rais aliyechaguliwa pamoja na rais anafaa kutolewa na wabunge. Is that it is not a question of a majority in the National Assembly for whatever reason saying we have no confidence in so and so. The fact that you may have the numbers does not entitle you to impeachment. There has to be proof of gross violation of the Constitution or other written law. And Lord, this is of particular importance given the provisions of Article 1. Mawakili wa bunge la kitaifa wakipinga tetesi za Mwite na kusema kuwa bunge lilifuata katiba na kwamba tetesi za naibu rais zimepitwa na wakati, huku wakishinikiza kwamba hatima ya Gachagua bado iko mikononi mwa bunge la Seneti na hivyo basi hakuna haja ya jopo maalum kusikiliza kesi hiyo, kwani itaingilia mamlaka ya taasisi nyingine ya serikali. There was a resolution by the National Assembly, my lord, that impeached the deputy president. And under that, my lord, the matter has since been referred to the Senate. And a gazette notice, my lord, convening the hearing of the Senate proceedings for impeachment, my lord, has been issued. And but the proceedings, my lord, are set for Wednesday, 9th October. Naibu rais vilevile akitia dosari shughuli ya ukusanyaji maoni iliyofanyika wiki jana na kusema kanuni za bunge pamoja na sheria hazielezi kinagaubaga kuhusu jinsi shughuli hiyo inafaa kufanyika kikamilifu. Kulingana na kipengee 165 cha katiba, mahakama kuu ina mamlaka ya kuchunguza hujuma za kikatiba. Jaji Lawrence Mugambi atatoa uamuzi wake siku ya Ijumaa. Apul Kamau, TV47. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, kwa sasa tutakuwa tunazamia taarifa nyingine ambayo tumekuandalia jioni ya leo. Kwa mara ya pili mwaka huu, maafisa tabibu wanagenzi wamefanya maandamano hadi katika ofisi za Wizara ya Afya na vilevile ofisi za SHA. Maafisa hao wanataka mpango mpya wa bima ya afya SHA kuwapa bima ya matibabu maafisa tabibu. Wanagenzi pia wanataka mwajiri wao kuwalipa malimbikizi ya miezi 7. Anodida na maelezo zaidi. They have not sent any formal request to us to relook at some of the clauses. Sisi tuliandika notice ambayo tuliweza tukawapa na ishafika.
Mimi najua ilifika. Taswira ya vuta ni kuvute kati ya wafanyikazi wa afya na Wizara ya Afya inazidi kuonekana, huku swala moja la utata likisalia kuwa wazi, swala la kuanzishwa kwa mamlaka ya afya ya jamii SHA. Tuko na shida na Social Health Authority. Kile ambacho kilipaswa kuwa hatua ya kuboresha huduma ya afya kwa wote kimegeuka kwa utandabui usioeleweka. And this is coming during a time when every Kenya has anxiety in terms of what is happening in the ministry, confused with the issues of SHA. Maafisa tabibu na wahudumu wa afya kote nchini wanabeba mzigo mkubwa wa mfumo huu mpya ambao wanadai ulizinduliwa kwa haraka bila msingi muhimu. Kwa maafisa tabibu waliojiunga na wenzao katika mgomo hii leo, SHA itakuwa ishara ya ahadi ambazo hazitatimizwa. Sisi ambao tunasaidia binadamu ama tunasaidia wananchi wakapate kukaa vizuri, inakuwaje kwamba sisi ndio tunakuwa wakaanza kukandamizwa? Kulingana na mwenyekiti wa Baraza la Muungano wa Afya Peterson Wachira, kuanzishwa kwa SHA kumeacha vituo vingi vya afya bila kujua kuhusu mfumo wake wa uendeshaji. I've refused to register over 1,000 private facilities that are registered by the Clinic Officers Council and owned by clinic officers. And the facilities I'm talking about, these are the facilities you find in Turkana, in Lodwar, in the hardship areas. Kulingana na maafisa tabibu, wanagenzi wamerejea kutetea haki zao kwa njia ya mgomo kwa mara ya pili mwaka huu. Kilichoanza kama kilio cha kutaka kupata ajira hospitalini miezi 7 iliyopita, sasa kimebadilika na kuwa kilio cha kukosa kulipwa kwa miezi hizo. It has been a very rough time without it. Some of us have given our grievances of feeding with patients, having to sleep with the patients, because we have been chased out of our houses by the landlords. Mgogoro huu unaojitokeza unajiri mwezi mmoja baada ya kuteuliwa kwa waziri mpya ambaye sasa anakabiliwa na shinikizo kubwa la kurejesha utulivu ndani ya sekta ya afya, huku wengi wakitaka kuona jinsi Wizara ya Afya itakabiliana na dhoruba hii. Ann Odida, TV47. Na tukiachana taarifa yake Ann Odida, naibu rais Rigathi Gachagua ameonekana kupunguza makali ya matamshi yake hususan dhidi ya bunge na wanahabari. Rigathi akionekana kunyenyekea katika siku za hivi majuzi alipoandaa kikao na wanahabari na alipohutubia bunge. George Maringa anatupasha mengi zaidi. Dalili ya mvua ni mawingu, wa Swahili husema, na pindi tu alipokula kiapo miaka 2 iliyopita, naibu rais Rigathi Gachagua hakusita kunoa makali yake katika uga wa Kasarani, hotuba ambayo ilionekana kuwakwaza wengi. It became a crime in this country to be afraid of William Ruto. It is only that it was not put in the penal code. From today, I want to tell the people of Kenya that you are finally free. I want to tell public servants, I want to tell all the people of Kenya, from now, you don't have to talk with each other through the WhatsApp for fear of being recorded and persecuted by state agencies. Makali ambayo hata wakati wa kampeni alikuwa amefokea vituo vya habari, na hata katika utawala wa serikali ya Kenya Kwanza, Gachagua hakusita kutoa makali yake. These media people, Prime Cabinet Secretary, don't worry about them. These are Azimio people. So you should not be bothered about them. They joined Azimio to run fake opinion polls. They wrote headline after headline that William Ruto stands no chance. They are still in denial. They are still hoping that Raila can push us to bring him into government and then they can join government too. That is why they are glorifying violence and anarchy, because they are part of Azimio. They are the same people who think and believe that our government can have cracks. They are ones behind the narrative. They are the ones who are behind the narrative that Deputy President and Musalia Mudavadi have a conflict. Taasisi mbili haswa zikawa ndizo Gachagua alilenga shabaha yake, ambazo ni vituo vya habari na bunge la nchi. We expect the media also to be responsible. Okay. And we expect the media to know the elections are over. Okay. Azimio lost.
We know you went to bed with them. Can you stop living in denial and get back to work and work professionally and objectively and report to the people of Kenya the happenings as they unfold? Okay. Lakini Gachagua kila wakati akajitetea kwa kusema yeye ni msema kweli. Many people have been very unhappy with me for saying things that are truthful to a point of trying to isolate me because they didn't want me to say the truth. But I'll keep on saying the truth. I'll keep on being truthful and honest because that is what the people of Kenya expect me to do. Miaka miwili baadaye, Gachagua ameonekana kunyenyekea chini ya asasi hizo mbili. Alipohutubia taifa siku ya Jumatatu wiki hii, alionekana kuwasifu wanahabari ambao aliwahi kukemea. And I really want to thank the media for being a very responsible watchdog on behalf of the people of Kenya. Please continue writing. Where Rigathi Gachagua has gone wrong, please write. But always accord me the right of reply. Don't condemn me unheard. And I want to thank you tonight because you have really written accusations against me. But I am also to blame because I never called you, isn't it? Now that I have called you, I want you to request you. Every accusation, put my answer. Na alipofika mbele ya bunge la kitaifa kujitetea, Gachagua akaficha makali yake mbele ya wabunge. I'm sorry, Mr. Speaker. If the House took it that I say the House is a theater of the absurd. I was talking about this specific charge of undermining devolution by holding meetings to fight alcohol to be discussed in this House. That to me is what I thought that moment. If it's 5 minutes or 10 minutes, that would be the theater of the absurd. Yote 9-10 licha ya lawama alizolimbikizia wanahabari na wabunge, sasa ameonekana kuwataka wawe upande wake, akijitetea vikali huku mchakato wa kumuondoa afisini ukiendelea. George Maringa, TV47, Nairobi.